The final race, the last dance of 2021. Pues ya está, última vuelta, nos quedan 4 kilómetros para que acabe la temporada. Further back, about to cross the line, the last lap in the career of the great Valentino Rossi. Va a iniziare l'ultimo suo giro, Valentino Rossi, sono stati tanti ultimi giri. Dans un peu plus de 4 km, le rideau va tomber sur la carrière d'un immense champion, 26 années en Grand Prix pour Valentino Rossi. 4 kilómetros para que Valentino Rossi certifique una última carrera en la 10ª posición, número mágico, número redondo. Valentino Rossi looks set to wind up his career with a top 10 finish, which he said before the weekend was his goal. Rossi abbondantemente in zona punti, in 10ª posizione, che va ad affrontare il suo ultimo giro e il cuore si dilagna in una giornata che vuole essere soprattutto serenità e gioia, e grazie per averlo avuto e grazie per aver lasciato roba così. La marcha de Valentino realmente va a dejar un hueco muy grande en los corazones. Et Valentino Rossi, eh bien, il doit y en avoir de l'émotion sous ce casque, il doit y en avoir des larmes dans les yeux de Valentino Rossi. It's going to be a memorable day for Italian MotoGP and Italian motorsport. The first ever Ducati lockout and Valentino Rossi's farewell. Valentino Rossi im Infield ein letztes Mal und 3 Rote auf dem Weg zum Sieg. The checkered flag is out. Et on va suivre l'arrivée de Valentino Rossi, le 432e et dernier Grand Prix de la carrière de Valentino Rossi, 25 ans, 7 mois et 14 jours après son premier départ. Y pónganse de pie para aplaudir a una leyenda del motociclismo, Valentino Rossi, que acaba su carrera en la 10ª posición. E Rossi c'è, finisce qui, grazie Valentino, grazie, è stato fantastico, le abbiamo spese tutte le parole, eravamo in debito di aggettivi già 20 anni fa, continuiamo ad esserlo oggi. Vaya día, 24 del 11 del 21, suma 46, última carrera de Valentino. But here he is, Valentino Rossi, number 46 here, going over to his fans. Y ahí están todos los pilotos esperando a Valentino, le van a acompañar ahora haciéndole ahí el paseillo. Ho visto Albi, vedo Flavio Fratesi, vedo Stefano Manzi, vedo tutti i ragazzi dell'Academy, e questi non possono essere che dei grazie, degli abbracci e dei grazie. The last dance is over for Valentino Rossi. The music has stopped and the party has finished. Tutto il gruppo della MotoGP si è fermato qui a partecipare a questa cerimonia di festeggiamento e di saluto per Valentino Rossi. Y fijaros la marea amarilla que hay en las gradas para saludar esta última carrera de Valentino. Rossi, c'est transversal, c'est universel. Rossi, la marque Rossi, elle est sur la tête de 4 pilotes ici. He's made MotoGP what it is today. He is Mr. MotoGP. He is. And he's retiring on his terms, though. He's done it his way. There'll only ever be one Valentino Rossi, that's a fact. That's great to see, look, a big embrace. They're great friends, Valentino and Danilo Petrucci. C'est fabuleux et c'est une image fabuleuse. On n'a jamais vu ça, un pilote qui prend sa retraite et tous les autres pilotes sont à côté de lui pour le féliciter. Voilà, qui montre encore une fois à quel point cet homme il a marqué le sport moto. And that's why the fans love him, Neil. He's let himself belong to the fans, hasn't he? Well, it's that when Rossi wins, you win. So the little gathering, the celebratory gathering for Valentino Rossi at turn 2 with his MotoGP rivals, peers, they're all stopping full of respect for the number 46. 432 starts, 115 wins, 235 podiums, 65 poles, 96 fastest laps, but millions of memories. It's immeasurable what he's done for MotoGP. He's going to be sorely missed by everyone who has ever watched this sport. L'émotion dans les yeux d'Uccio qui a suivi toute la carrière de son ami Uccio Salucci. It's been an incredible journey all the way back to 1996, that first Grand Prix, 6th place in his Grand Prix debut in Shah Alam, and then since then he has transformed the sport that we all love. He made so many of us fall in love with MotoGP. Our lifelong love for this sport in many respects for so many around the world is all down to Valentino Rossi. C'est une légende, une icône du sport mondial qui vient de prendre sa retraite. Valentino Rossi, l'Italien, 42 ans et 271 jours. Ça y est, va raccrocher les casques et le gant de manière officielle. Che strano deve essere, come
per Valentino fare questi metri in moto con questa quantità di gente attorno sono sensazioni che soltanto poche persone al mondo possono provare. Le retour du roi Rossi, le numéro 46. Profitons de ces derniers instants, de ces dernières secondes, de voir cet Italien de 42 ans sur une moto et cette marée jaune dans les tribunes. Grazievale derrière, oui, il remercie tout le monde parce qu'il a donné et procuré énormément de bonheur à des millions de personnes. Yeah, one last wheelie for Valentino Rossi as he gets ready, and he does it over the top, keeping all the fans happy as they see him round turn 13 and into the final corner. Todas las épocas de Valentino, 97, 99, sus primeros títulos en categorías inferiores, el salto a la categoría reina, título en 500 y títulos en MotoGP. È un enorme grazievale, si alza all'ultima curva, anche qua dentro siamo increduli, sbigottiti, senza parole. He's written history in MotoGP, 9 times a world champion. Y cuidado con el pasillo que se viene. Sí, todo el pit lane, todo el paddock, todos los garajes en este caso quieren también rendir homenaje a Valentino Rossi en su vuelta al box. Salué par tout un paddock. Quelle est belle cette image. Ils sont unanimes. Merci pour ce qu'il a apporté à ce sport. Thank you for the spectacle, for the show, Valentino Rossi. Et Valentino, voilà, qui est célébré dans tout le paddock. Ce qu'il y a, c'est que Valentino, il a marqué, il a tellement marqué les esprits. Grazie per il spettacolo. Voilà, merci pour le spectacle et on va se taire et vivre ces dernières images historiques et fabuleuses. Look at pit lane, I've never seen it so crowded. Y ahí se sube encima de la moto Valentino Rossi para saludar. Hace un casteller ahí con todos los brazos aguantándole. Valentino Rossi che saluda in este día del adios. Grazie campione, grazie per tutto, grazie per questi anni, grazie per le vittorie, per i sorrisi, per le incazzature, per le difficoltà, per l'amicizia, per il divertimento. Ce que représente Valentino Rossi pour la moto, au même titre qu'un Michael Jordan pour le basket, qu'un Tiger Woods pour le golf. Voilà, ça ce sont des images uniques et historiques qu'on est en train de vivre en direct sur Canal. Grazie Vale, thank you so much for your career. We started the chant, didn't we, Gav? That was brilliant. The whole weekend has been incredibly special. The entire world thanking the giant that is Valentino Rossi. Yeah, thank you so much for everything you've given this sport, given us over the years. There'll be a few tears shed back home, I'm sure. Vaya fiestón hay lógicamente en el box de Valentino Rossi. Es increíble ahora mismo la celebración de él. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça dans un box. On a vu des box où il y avait vraiment la fête, mais là, c'est complètement blindé. On peut pas respirer. Il y a du champagne partout. Et il tape Marco Bezzecchi. Et il tape Andrea Mignot. C'est incroyable. There's still celebrations. These will be going on, not just all day, probably for weeks. Yeah, fans and media, 10, 12 deep outside the Petronas Yamaha garage right now. Everybody trying to get the special pictures, which you'll see all across the back pages tomorrow around the world, flooding social media right now. Hashtag